Hello everyone. In previous lecture we have studied about the fat soluble vitamins. So now in this lecture we will continue with the water soluble vitamins. So water soluble vitamins are solubilized or get dissolved in water, and generally they are sensitive or the liable to the heat. Okay. So the vitamin B complex and the vitamin C are the water soluble vitamins. So there are 8 types of the vitamin B, and collectively they are known as the vitamin B complex. So vitamin B complex consists of first the vitamin B1, which is known as thiamine, vitamin B2, which is riboflavin, vitamin B3, which is niacin, vitamin B5, which is a pantothenic acid, vitamin B6, which is known as pyridoxine, vitamin B7, which is known as biotin, vitamin B9, which is folic acid, and the vitamin B12, which is known as cyanocobalamin. Okay. So now we will see which are the different sources, which are the functions and the deficiency diseases of all these vitamins. So first one is thiamine, that is vitamin B1. So it is a heat liable sulfur containing vitamin. As it is water soluble vitamin, it is liable to the heat, or it get decomposed in presence of heat. And generally the structure of vitamin B1 contains a sulfur. Again it contains a pyrimidine ring and a thiazole ring, which are joined by a methylene bridge. So this is about the chemical structure of the vitamin B1. So the daily requirement of this vitamin B1 is 2 mg per day for an adult. Then which are the functions of this vitamin B1? Generally the thiamine pyrophosphate, that is TPP, or the thiamine diphosphate, that is TDP, is the active form of the thiamine, and it is formed by a thiamine in presence of ATP in a reaction catalyzed by a thiamine kinase, which is present in a liver. Okay, generally the thiamine get converted into a TPP, that is thiamine pyrophosphate, and a thiamine diphosphate with an enzyme, that is thiamine kinase, which is present in a liver. And this TPP and the TDP, these are the active forms of the thiamine. Again the TPP is the prosthetic group of the enzymes like the pyruvate dehydrogenase, alpha keto glutarate dehydrogenase, etc. Okay. Again this vitamin B1, which is essential for the normal growth and the health of the body, and also it plays an important part in the carbohydrate metabolism. Okay, so all these enzymes like pyruvate dehydrogenase or the alpha ketoglutarate dehydrogenase, these all the enzymes are involved in the carbohydrate metabolism, and our thiamine, it acts as a prosthetic group or a non-protein or the non-amino acid group of this enzyme. So indirectly this thiamine is involved in a metabolism of the carbohydrate. Again it is essential for the normal growth and health of our body. Then which are the sources of this thiamine? The rich sources of this thiamine includes the outer coating of the food grains like rice, wheat and the yeast. ओके, राईस असेल, व्हीट आहे किंवा ईस्ट, ह्यांचं जे काही आउटर कवरिंग आहे त्याच्यामध्ये जनरली विटामिन B1 जास्त प्रमाणामध्ये आहे. द गुड सोर्सेस इन्क्लूड्स द होल सिरियल्स, पल्सेस, ऑइल सीड्स अँड द नट्स. अगेन द मीट, लिव्हर अँड द एग अँड फिश आर द फेअर सोर्सेस ऑफ दिस विटामिन B1. Okay, this is about the function and the sources of the vitamin B1. So main function of vitamin B1 is it is involved in the metabolism of the carbohydrates, as it is a prosthetic group of the enzyme which are involved in the metabolism of carbohydrate. And the TPP, that is thiamine pyrophosphate, and the TDP, that is thiamine diphosphate, these are the active forms of the vitamin B1. And thiamine gets converted into TPP and TDP with the enzyme thiamine kinase, which is present in a liver. So now which are the deficiency diseases of this vitamin B1?
The deficiency of vitamin B1 leads to the disease which is known as beriberi. So beriberi can occur in adult, also in child or in infantile beriberi. So in case of adult beriberi, the early signs includes the insomnia, that is the lack of sleep, then the headache, dizziness, means chakkar येणे, okay, then loss of appetite, muscle weakness, numbness, and the pricking sensation in the lower limbs and the fatigue. ओके, अडल्ट बेरीचे सिम्टम्स काय आहेत? अडल्ट म्हणजे जे काही जनरली अडल्ट एजमध्ये हा डिसीज होतो आहे, तर त्याचे सिम्टम्स आहेत. फर्स्ट आहे इन्सोमनिया, दॅट इज लॅक ऑफ स्लीप, देन हेडेक, देन डिझीनेस, चक्कर येणे, वर्टिगो म्हणू शकतो आपण त्याला, लॉस ऑफ ॲपेटाईट, भूक मंदावती आहे, देन जनरल फटीग आहे किंवा मसलमध्ये विकनेस आहे, नमनेस अँड द प्रिकिंग किंवा हातपाय जे आहेत ते सुन्न पडतात, त्याचं सेन्सेशन कमी होतं आहे. ओके, सो हे जनरली अडल्टमध्ये सिम्टम दिसून येतात. आणि इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इट लीड्स टू द वेट बेरीबेरी अँड द ड्राय बेरीबेरी. सो हे जे काही सिम्टम्स सांगितले हे इनिशियल सिम्टम्स आहेत. जर का हे सिम्टम्स प्रॉपरली ट्रीट झाले नाहीत, अगेन पुढे आपल्याला वेट बेरीबेरी किंवा ड्राय बेरीबेरी हे सिम्टम्स होऊ शकतात. सो धीज wet beriberi mainly affects the cardiovascular system and the dry beriberi mainly affects on a central nervous system. So in case of wet beriberi, a CVS, that is cardiovascular system, is affected and it is characterized by the edema, that is सूज येते. Okay, the edema generally appears in the lower limbs, trunk, face and a serous cavities. जनरली लिम्समध्ये, हातापायांमध्ये किंवा फेस, ट्रंक आणि सिरस कॅव्हिटी, जी काही विसरल कॅव्हिटी आहे ते त्याच्यामध्ये सूज येते आहे. जनरली द ब्लड प्रेशर बिकम्स ॲबनॉर्मल, ब्लड प्रेशर कमी जास्त होतं आहे, ते नॉर्मल राहत नाही आहे. अगेन हार्ट बिकम वीक अँड डेथ ऑकर ड्यू टू द हार्ट फेल्युअर. जनरली हार्ट जे आहे ते पूर्णपणे कमकुवत होतं आहे आणि हार्ट फेल्युअर झाल्यामुळे पेशंटची डेथसुद्धा होऊ शकते. Again, in case of dry beriberi, it mainly affects on a central nervous system. So, in addition to early signs, the severe muscle wasting occurs. Okay, muscle weakness आहे, muscle wasting होऊ शकतं. मीन्स त्याचा जो काही मसलचा प्रॉपर टोन आहे, रिलॅक्सेशन आणि कॉन्ट्रॅक्शनचा, हा पूर्णपणे डिस्टर्ब होतो आहे. सो ॲज अ रिझल्ट इंडिव्हिज्युअल इज अनेबल टू वॉक अँड बिकम्स अ बेड रिडन. त्यामुळे पेशंट जो आहे तो प्रॉपरली वॉक करू शकत नाही, इट बिकम अ बेड रिडन अँड डेथ मे ऑकर इफ नॉट ट्रीटेड. जर का प्रॉपरली ट्रीटमेंट घेतली नाही तर डेथसुद्धा होऊ शकते. सो दिस इज अबाउट द अडल्ट बेरीबेरी. सो इन केस ऑफ इन्फंटाईल बेरीबेरी, इन इन्फंट्स द थायमिन डिफिशियन्सी कॉजेस द इन्फंटाईल बेरीबेरी. जनरली इन्फंट्समध्ये हा डिसीज होतो आहे ड्यू टू द डिफिशियन्सी ऑफ थायमिन. So it occurs in infants between 2 to 10 months of the age. 2 ते 10 महिन्यांच्या एज असलेल्या बाळामध्ये किंवा इन्फंट्समध्ये हा डिसीज होतो आहे ड्यू टू द थायमिन डिफिशियन्सी. अगेन द थायमिन डिफिशियन्सी मे कॉजेस द न्यूरिटीज, दॅट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द न्यूरॉन्स, लॉस ऑफ ॲपेटाईट, ॲटॉनी विच इज नोन ॲज मसल लॅकिंग देअर नॉर्मल इलास्टिसिटी. मसल जे आहेत ते त्यांची नॉर्मल इलॅस्टिसिटी लूज होते आहे, त्यांचं प्रॉपर कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन होत नाही, ते रिजिड असे होतात, त्याला ॲटॉनी म्हटलं जातं. ऑफ द GIT, दॅट इज गॅस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रॅक जो आहे त्याचे मसल जे आहेत ते रिजिड होतात किंवा ते त्यांची इलॅस्टिसिटी लूज करतात. अगेन इट मे लीड्स टू द मेंटल डिप्रेशन, ॲनिमिया, एनलार्ज हार्ट, increased palpitation on a slight exertion. So all these are the symptoms of the beriberi disease which occur due to the deficiency of the thiamine. Then the next one is a riboflavin, which is known as a vitamin B2. Again, it is a water soluble yellow pigment which is closely related to the flavins. जनरली रायबोफ्लाविनचा येलो कलर आहे आणि इट इज रिलेटेड टू द फ्लॅविन ग्रुप. इट इज कन्सर्न्ड विथ अ नॉर्मल प्रोटीन
carbohydrate and fat metabolism, and it is associated as a coenzyme in a tissue oxidation and a respiration. Generally, riboflavin again takes part in a metabolism of the carbohydrates, proteins and the fats, and generally it acts as a coenzyme in a tissue oxidation and a respiration. So these are the functions of the riboflavin. Then the daily requirement of riboflavin is a 2 to 3 mg daily for an adult. Then sources of this riboflavin are the whole grains, then the legumes, pulses, green leafy vegetables, yeast, eggs, milk, meat, okay, which are the good sources. Again, the root vegetables and the fruits are the fair sources. Again, vitamin B2 is synthesized by the bacteria in a large intestine, which is an additional source. We can get vitamin B2 from the different natural sources also, and again it is synthesized in an intestine with the bacteria which are present in a intestinal flora. So deficiency of riboflavin leads to oral, facial and ocular lesions. Okay, again it can causes the angular stomatitis. Okay, so riboflavin deficiency which leads to the oral, facial and ocular lesions. Again it causes the angular stomatitis. Angular stomatitis means what? A red and a swollen patches which are occur in the corners of your mouth where your lips get meet and make an angle. Okay, आपल्या माउथच्या दोन्ही कॉर्नर्सला रेड असा पॅच किंवा सॅलून असे पॅचेस तयार होतात, त्याला अँग्युलर स्टोमॅटिटिस म्हटलं जातं. अगेन इट कॅन कॉजेस द चिलिओसिस. सो चिलिओसिस अगेन इट मीन्स द इन्फ्लामेशन अँड द स्मॉल क्रॅक्स इन वन ऑर द बोथ कॉर्नर्स ऑफ द माउथ. ओके, माउथचे जे काही दोन्ही कॉर्नर्स आहेत तिथे सलायवा कलेक्ट होते आणि तिथे मायक्रोबियल ग्रोथ किंवा बॅक्टेरियल ग्रोथ होते आणि त्याच्यातून काय होतं, इन्फ्लामेशन किंवा स्मॉल क्रॅक्स असे तयार होतात. त्याला चिलिओसिस असं म्हटलं जातं. विच आर रेड स्वॅलन अँड क्रॅक लिप्स. अगेन द वॅस्क्युलरायझेशन ऑफ द कॉर्निया अँड कंजक्टिव्हा अँड ब्लड शॉट्स ऑन आईज. आईजमध्ये एक्स्ट्रा वॅस्क्युलरायझेशन होतं आहे आणि आईज जे आहेत आपल्या रेडनेस त्याच्यामध्ये येतो किंवा असे ब्लडचे आपल्याला स्पॉट दिसतात आईजमध्ये. अगेन इट कॅन कॉजेस द ग्लॉसिटीज. इट इज मीन बाय इन्फ्लामेटेड मेगेंटा अँड द कलर्ड टंग. ओके, जनरली टंगचं इन्फ्लामेशन होतं आहे. सो दीज आर द डिफिशियन्सी डिसीजेस ऑफ द रायबोफ्लेविन. द नेक्स्ट वन इज द विटामिन B3 which is known as a niacin. So the word niacin refers to two pyridine rings or the derivatives, and they are nicotinic acid and a nicotinamide, which possesses the pellagra preventing factor, and it acts as a coenzyme for the fat, protein, carbohydrate metabolism for a tissue respiration. Generally, niacin or the vitamin B3 again it is available in two forms, that is nicotinic acid and the nicotinamide. Generally the niacin contains a pellagra preventing factor, so it acts as a coenzyme for the fat, carbohydrate and a protein metabolism and for the tissue respiration. Then the functions of niacin are the nicotinamide is a component of two coenzymes, that is NAD and the NADP. That is the NAD and NADP, these are the coenzymes which occur in a cells and which are used in oxidation reduction reaction, which are used in a cellular respiration and electron transport chain. Okay, so निकोटिनामाइड हे जे आहे ते NAD आणि NADPच्या स्ट्रक्चरमध्ये किंवा स्ट्रक्चरचा एक पार्ट आहे आणि अगेन जे NADP आणि NAD एन्झाईम्स जे आहेत ते टिश्यू रेस्पिरेशनमध्ये किंवा इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्टमध्ये इन्वॉल्व होतात. So indirectly niacin or the nicotinamide involved in a tissue respiration. Again the NAD is a nicotinamide adenine dinucleotide and NADP is a nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. Okay, so
नियासिनचं मेन फंक्शन काय आहे, दॅट इज द टिश्यू रेस्पिरेशन, देन द मेटाबॉलिझम ऑफ फॅट, प्रोटीन्स अँड द कार्बोहायड्रेट्स. जनरली nicotinamide, it is a part or the component of the enzyme NAD and NADP, and NAD and NADP are involved in the tissue respiration, oxidation reduction and the electron transport reactions. Then the sources of niacin are the whole grains, then the peanuts, legumes, yeast, liver, fish and the meat, which are the good sources. Again the milk, egg are the poor sources of the niacin but rich sources of the tryptophan. Then the vegetables and the fruits are again a poor sources of the niacin. Then the niacin deficiency leads to the pellagra, which is known as a 3D disease, which causes the dermatitis, that is the inflammation of the dermis, diarrhea and the dementia. So dementia, it is mean by the decreased ability to think and remember. Again it leads to the emotional problems and the decreased motivation. Okay, so pellagra, it is characterized by the 3 symptoms, or it is also known as a 3D disease, that is mean by dermatitis, diarrhea and the dementia. Dementia means it is a decreased ability of the thinking. Okay, the emotional imbalance is there, and the dermatitis means it is a inflammation of the dermis. Or if you know the diarrhea, so generally in pellagra the skin, gastrointestinal tract and the nervous system are affected. Okay, dermatitis, which is occur on the skin, diarrhea, which leads to it is related to the gastrointestinal tract, and dementia, which is related to the nervous system. So pellagra affects the 3 systems. First one is the skin, then gastrointestinal tract and the nervous system. And the symptoms are dermatitis, diarrhea and the dementia. So it is known as a 3D disease, which is pellagra. So daily requirement of this vitamin B3 is 12 to 18 mg, and in case of deficiency diseases the uptake or intake is increased up to 50 mg daily. So this is about the vitamin B3, that is niacin. Next one is the vitamin B5, which is pantothenic acid. So pantothenic acid is again a component of the coenzyme A, which is known as a CoA, which participates in several enzymatic reactions of the carbohydrate, lipid and amino acid metabolism. So pantothenic acid हे जे आहे ते कोएन्झाईम ए ह्या एन्झाईमचा एक कंपोनंट आहे, आणि कोएन्झाईम ए हे डिरेक्टली कार्बोहायड्रेट, लिपिड आणि अमिनो ॲसिडच्या मेटाबॉलिझममध्ये इन्वॉल्व होतं आहे. सो इनडायरेक्टली आवर पॅन्टोथेनिक ॲसिड इज इन्वॉल्व इन अ मेटाबॉलिझम ऑफ कार्बोहायड्रेट, अमिनो ॲसिड्स अँड द लिपिड्स. Again it serves as a carrier of the acyl group during the fatty acid biosynthesis. Okay, फॅटी ॲसिड बायोसिंथेसिसमध्ये असाइल ग्रुप कॅरी करण्याचं काम पॅन्टोथेनिक ॲसिड करतो आहे. सो पॅन्टोथेनिक ॲसिड डिफिशियन्सी कॉजेस द बर्निंग फीट, then the abdominal cramps, restlessness and the fatigue in humans. So these are the general symptoms of the vitamin B5 deficiency. The sources of vitamin B5 are the organ meat, liver, milk, whole cereals, legumes and the eggs, again the vegetables and the fruits. The next one is the pyridoxine, which is vitamin B6. Generally the 3 compounds are derived from the pyridine, which shows the vitamin B6 activity. Okay, so vitamin B6 contains or has a 3 forms. They are pyridoxine, pyridoxal and the pyridoxamine. So pyridoxine is easily absorbed and reaches the various tissue through the circulation, and in the tissues the pyridoxine is converted to the pyridoxal and the pyridoxamine. So pyridoxine, pyridoxal and the pyridoxamine, all these vitamin B6 or all these forms has a vitamin B6 properties, and generally pyridoxine get converts into the pyridoxal and a pyridoxamine. The next one is which are the functions of this vitamin B6.
The pyridoxal phosphate is an active form of this vitamin B6, and the pyridoxal phosphate act as a prosthetic group or a coenzyme of the enzymes which are involved in a transamination, decarboxylation, transsulfuration, desulfuration, and the non-oxidative deamination reaction. So generally pyridoxal phosphate, it is an active form of this vitamin B6, आणि pyridoxal phosphate जो आहे तो डिफरंट एन्झाईमचा प्रोस्थेटिक ग्रुप आहे किंवा इट ॲक्ट ॲज अ कोएन्झाईम. ओके, सो ज्या काही डिफरंट रिॲक्शन्स लाईक ट्रान्सअमायनेशन आहे, डिकार्बोक्झायलेशन आहे, ट्रान्ससल्फ्युरेशन आहे, डिसल्फ्युरेशन आहे, ओके, और द नॉन ऑक्सिडेटिव्ह डिमायनेशन आहे, ह्या डिफरंट रिॲक्शन्समध्ये इट ॲक्ट ॲज अ कोएन्झाईम और द प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ द डिफरंट एन्झाईम्स. So it is essential for the metabolism of amino acid, fats and the carbohydrates, and it is necessary for the hemoglobin synthesis and also as an antidermatitis factor. Again, this is the main function of this pyridoxine. It is involved in a synthesis of hemoglobin and it is act as an antidermatitis factor. So sources of this vitamin B6 involve the whole grains, legumes, liver, yeast, then leafy vegetables, milk, meat, eggs. Okay, then whole grains, legumes, liver and yeast are the good sources. Leafy vegetables, meat and the eggs are the fair sources. Generally the pyridoxine deficiency is rare in human adults. So in children, vitamin B6 deficiency causes the epileptic फॉर्म कन्व्हल्जन्स ऑर द सीझर्स किंवा फिट येणे आपण जे म्हणतो. ओके, जनरली विटॅमिन B6च्या डिफिशियन्सीमुळे चिल्ड्रन्समध्ये फिट येऊ शकते किंवा इपिलेप्सी किंवा कन्व्हल्जन्स प्रोड्यूस होऊ शकतात, विच इज ड्यू टू द डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ द न्यूरो ट्रान्समिटर्स लाईक गाबा, विच इज नोन ॲज अ गॅमा अमिनोब्युटेरिक ॲसिड, सेरोटोनिन अँड द किटेकोलामाइन्स. ओके, कॅटेकोलामाइन्स. जनरली विटॅमिन B6 डिफिशियन्सी अडल्टमध्ये रेअरली असते. चिल्ड्रन्समध्ये विटॅमिन B6 डिफिशियन्सी असेल तर त्यांच्यामध्ये कन्व्हल्जन्स किंवा एपिलेप्टिक सीझर्स प्रोड्यूस होतात किंवा त्याला आपण फिट येणे असं म्हणतो. आणि जनरली हे कशामुळे होतं? ड्यू टू द लॅक ऑफ और डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ द डिफरंट न्यूरो ट्रान्समिटर्स. ओके, न्यूरॉनच्या प्रॉपर फंक्शनिंगमध्ये किंवा इम्पल्स ट्रान्समिट करण्यामध्ये जे काही न्यूरॉन किंवा न्यूरो ट्रान्समिटर्स गरजेचे असतात त्यांचं फॉर्मेशन डिक्रीज झाल्यामुळे एपिलेप्सी प्रोड्यूस होऊ शकते किंवा सीझर्स प्रोड्यूस होऊ शकतात. सो न्यूरो ट्रान्समिटर्स कोणते कोणते आहेत? लाईक गाबा, दॅट इज गॅमा अम्युनोब्युटेरिक ॲसिड, देन कॅटेकोलामाइन्स आहेत किंवा सेरोटोनिन आहेत. हे डिफरंट न्यूरो ट्रान्समिटर्स डिक्रीज झाल्यामुळे किंवा त्यांचं फॉर्मेशन डिक्रीज झाल्यामुळे सीझर्स प्रोड्यूस होतात चिल्ड्रन्समध्ये. सो डेली रिक्वायरमेंट ऑफ दिस विटॅमिन B6 इज अ 2 mg. The next one is a vitamin B7. Again it is a sulfur containing vitamin. So functions of biotin or the vitamin B7, or it is known as a vitamin H. So biotin is again prosthetic group of the several carboxylase like the pyruvate carboxylase, acetyl-CoA carboxylase, propionyl CoA carboxylase, etc. Okay, so हे जे काही डिफरंट एन्झाईम्स आहेत लाईक पायरुवेट कार्बोझायलेज, acetyl carboxylase और द प्रोपिओनिल कार्बोझायलेज, ह्या डिफरंट एन्झाईम्ससाठी प्रोस्थेटिक ग्रुप किंवा त्यांचा एक कंपोनंट आहेत बायोटिन. So again it acts as a coenzyme for the metabolism of fat and carbohydrates. Okay, so as it is a component of all these enzymes, it is indirectly involved in the metabolism of the fats and the carbohydrates. The sources of biotin includes the whole cereals, liver, eggs, yeast, cereals, legumes, groundnuts, milk, meat and the fish, which are the good sources. Again the vegetables and the fruit are the fair sources. Then the biotin deficiency leads to the dermatitis, that is inflammation of the dermis or the skin, eczema,
then muscle ache, paining of the muscles, lethargy, anorexia, that is loss of appetite, and the nausea. Okay. So daily requirement of the biotin is 100 to 300 mg. Sorry, it is 100 to 300 micrograms. Then next one is the vitamin B9, that is known as folic acid or vitamin M. So folic acid is also known as a vitamin M and a folacin, and it is essential for the synthesis of DNA, that is deoxyribonucleic acid, in the nuclei of the cell. So main function of this folic acid is the synthesis of the DNA. Again, it stimulates the blood formation and take part in the maturation of the red blood cells. So functions of vitamin B9 or the folic acid includes, first one is the synthesis of DNA, then stimulates the blood formation and take parts in the maturation of red blood cells. Again, the tetrahydrofolate, that is FH4, which is the reduced form of the folic acid, is a carrier of one carbon unit, and folic acid is required for the synthesis of DNA through the nucleotide, particularly TMP formation in rapidly dividing cells like the bone marrow or the erythropoietic cells or intestinal cells. So folic acid prevents the neural tube defects that occurs during the fetal development. So neural tube defects, that is NTD, which are the birth defects of the brain, spine and the spinal cord. So sources of vitamin B9 are the green leafy vegetables like spinach, cabbage, ladyfinger, curry and the mint leaves, pulses like black gram, green gram, eggs and the liver, which are the good sources. Then the coconut, whole cereals and the milk are the fair sources. So folic acid deficiency leads to the megaloblastic anemia, is the main symptoms of the folic acid deficiency, and it is the most common in a pregnant woman and in a unweaned children. Generally विटामिन B9 डिफिशियन्सीमुळे मेगॅलोब्लास्टिक ॲनिमिया होऊ शकतो. सो मेगॅलोब्लास्टिक ॲनिमिया मीन्स द RBCs बिकम लार्ज, RBCची साईज एनलार्ज होते अँड दॅट नंबर गेट डिक्रीज. जनरली प्रेग्नंट वुमन्समध्ये किंवा जे काही चिल्ड्रन्स ब्रेस्ट फिडिंगवरती डिपेंड आहेत त्या चिल्ड्रन्समध्ये किंवा त्याला आपण अनवीन चिल्ड्रन्स म्हणू शकतो, त्या चिल्ड्रन्समध्ये मेगॅलोब्लास्टिक ॲनिमिया होऊ शकतो ड्यू टू द डिफिशियन्सी ऑफ फॉलिक ॲसिड. सो डेली रिक्वायरमेंट इज 100 to 300 micrograms. The next one is a cyanocobalamin, that is the vitamin B12. So functions of this vitamin B12 are, it is essential for the normal functioning of the all cells, but particularly for the cells of the bone marrow and the nervous system and the GIT. ओके, बोन मॅरोमध्ये ज्या काही सेल्स आहेत किंवा नर्वस सिस्टीममध्ये किंवा GITमध्ये ज्या काही सेल्स आहेत त्यांच्या नॉर्मल फंक्शनिंगसाठी विटॅमिन B12 यूजफुल आहे. अगेन इट इज इसेन्शियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ DNA, that is deoxyribonucleic acid. Again it plays an important part in the carbohydrate, fat and the protein metabolism, and it is essential for the formation and the maturation of the red blood cells. These are the functions of the cyanocobalamin. Then the sources of this vitamin B12 are the liver, eggs, fish, beef and the milk. Then the deficiency of vitamin B12 affects the bone marrow, intestinal tract, neurological system. ओके, जसं की तुम्हाला सांगितलं जनरली बोन मॅरोमध्ये किंवा नर्वस सिस्टीम आणि GITमधल्या सेल्सचं नॉर्मल फंक्शनिंगसाठी विटॅमिन B12 गरजेचं आहे. जर का डिफिशियन्सी असेल तर अगेन इट अफेक्ट्स ऑन अ बोन मॅरो, GIT आणि नर्वस सिस्टीम. So in vitamin B12 deficiency, these symptoms are affected because the DNA synthesis, then the methionine synthesis and the fatty acid synthesis are altered. So this is about the vitamin B complex.
So in next lecture we will continue with the vitamin C and the different minerals which are required for the nutrition. Okay, so for any query you can ask me. Okay, so thank you for your attention.